In El Crudo in Vunada 1875, in Montana, Sarah Collins Weises dos Hudges Puckwinas upon his subrevavanin sa homestead en Rayanas. Yenanacha de Tormenta el destinalas trejula puat un extraño abunda. Un vaquero bon vustada, singrinda abundantamenta paloqua pusin heridas de bulla. A pusidatana upon his comida paralism smus, Sarah no pieta dulla espolda un alma en necessidad. Lo arstra duntra, cura sus heridas con las presuedas herbes de sa judan y computua con sa ultima quillenca de gaza. Poco sabia hasta vallada en upuras quasa acta de bondad no solo transformeo a la vida del misteriosa extraña, sana el destino de toda sa familia. Quas secreta la vida consega aquel vaquero herida quello cambia toda para la pobre viuda quello silva. Antes de continua dinos dusta dunda nos estas escachenda. Y si hasta historia tuca el corazón, usagitret del hasta suscrita puqua mañana tunga gadada algo muy especial para ti. Sarah Collins Sarah de leba anti la bubla familiar disgustada, sus dedas tumblores recurrendo las conocidas innotations, registros de nacementas, fachas de mitramumpa y ehera con la giganta apretada el certificado de defensión del William, que tinto punas sahibia sacada cuatro meses atrás. Lankiag kinasuan de curupstaba gratada y gastada, ugul quatada lodamas in sa homestead in difficultades. Sura la bubla con salvadid y la gada en el cufre de sudra quo William hubia construida dienta sa primer uña de mitramunpa. A través de la yenica ventana de la cabaña, observaba Emma y Thomas llegando en el patio. Sus rusas prina namaga recadturpa de la reputa quala en ascenso infant pudi desfensas ante las dificultades. Emma, con 10 años y cagaba responsabilidades muy superiores a sa edad, mientras que Thomas, de hecho, intentaba con todas sus fuerzas ser el hombre de la casa. El ventamitatana, salbaba a través de las rendajes de las paredes de la cabaña, que William habría salida, si la namana no solo había elevada tan repentinamente el envana interior. Sersa arabijmas en sa chol, recadinda camal había promptada enseñala Thomas a mantener el homestead quien de la guerra primavera. A la primavera había legada. Tronda conseguimos de sifpas de los que ela pari munja sola. Sa pequeña rebaña de vacas se había reducido a tres lecheras y en tanera infamasa. El eca del granera se hundi de forma amenazante, a punto de derrumbarse con la próxima nevada fuerte. El campo de trigo, que antes era sa ugala, stubua muddy sombra. Simplemente no tenía fuerzas para trabajela toda ela sola. Sarah había vendado las herramientas de William luego se caballo y, finalmente, el servicio de plata de sa madre, para el dinero apenas cubra las necesidades más urgentes. El señor Junkins del banco había visitado el día interior, sa simpatía apenas ocultaba sa actitud profuspund. Tres meses, señora Collins había dicha revolvendo papeles con desapago practicada. El banco ha sido patient dadas las circunstancias para no podemos extender más la hupatka. Sarah calentaba agua para el porridge de la mañana, rellenando los últimas copas de avena con rodajas de manzana seca. Emma traendo hievos frascos de las pocas galanas que quedaban. Solo tres hoy mamá infama con el resto de masueta seria para sa edad, para son buenas. Asa es maravillosa cariña, Sarah legra sunra unque el corazón la dolia. Tras hievas no alimentayan tras bocas hembrantas para Emma necesitaba olijpas pa sa diligencia. Pudras limk a Thomas, el desueno hasta que si lesta. Mientras Emma salua a busca a sa hamana, Sarah dividea el porridge en tres tazons, dindles a los niños pushens más grandes que la saya. Había aprendida a ignorar sa propia que el sacrificio de una madre era tan natural como respira. Thomas arampea a galesa, la vinda un maneja de leña que había recogida. Mamá Myra encontra medcra saca buja el valle rubla. Sus ujas brulaban con lump smud tamanasuan que siempre había mostrado William, hishenda que el corazón de Sarah se apretara de agala y tristeza. Bon hacha mi valenta chico. Lo despana al paisa natinda como las mangas de sa quemas a sa huban cuidada cordas. Necesitayan ropa nueva antes del invana para asa era una preocupación para otra día. Daintel de suana Emma nunspa. La señora Patterson de la iglesia deja quami pigaya pa ayudala con sus castillos, removea sa porridge pensatava, padrua a dispoas de mis taras. La giganta de Sarah sa apreta.
Sus hudges no deburian trebija para utras tan puquanyas para el ugala no tanua luga en la subkvavansa. Isma umubd de sa part emma, solo no duscuids tus usted puz. Lauda kasuan era yana de las casas quasera sa nagabu a sacrifica. William hubia suda tan fama en quasus hudges aprendoaran a lir y kilkitzulk. Después del desuana, Sarah veo a sus hudges duragasa al paquaño escuela y yana mila de destanza. Sus rupas remundadas y butas gastadas prin testimonio de sa pobreza para kimunaban ugadas, tal como ella las hubia enseñada. Los hudges de Collins no soen covaban, sin pata las circunstancias. Sola en la silenspasa cabaña, Sarah sa pimatea un momento de doubleted. Las ligramas ruderan pa sus mujeres muntras afaraba el buda de la tasca mesa de pana. O William suzua al quieta vespa, como sa supana quahuga hasta sin ti. La pregunta quada sin respuesta como cada día desta samuata, para no tanua upsilon mus qua encontra la mincra, tres musas para silva se huga, tres musas para realiza un malegra. Sarah sa saca los ujos sa underaza el delantal y sulpa a enfrenta otra dia de elecciones impossibles y trabuja implacable. Sus hujos la necesitaban fueta y fueta comenzaria unqua la pudiera el cozan. La tormenta luego justo antes del itadusque, troando un venta catenta qua hesha tumbla las contraventanas de la cabaña. Sarah cababa de gutta la escasa casacha del dia, tres nubes y un puñeta de calabazas do invana quioinda io a Thomas gratinda desta afura. Mamai vun repeteth. Habion fulla en sa vuz qua nunca habia ada. Sarah tama sa chol y sulpa corunda hesha la crushant uscurated. El venta izataba sus fuldas muntras seguia la vuz de Thomas hesha el buda de sa campo de truga. Emma yipstuba uli regida como un pusta mainda algo en las sombras crushant. Tuzma ruspera Sarah santagendas. Anti elas yesha un hombre desplomada en el bea, con la cinc oscurashanda sa comisacura. A saleda, un mignufca caballo negro yesha muerta, sa sala adenada con elaboradas espuelas de plata mexicana qua brulaban double monta en la les mungiente. La rupa del hombre hablaba de requisa, ubraga de luna funa, butas de cura qua custaban mus qua tuda sa casacha. Para la requisa no significaba nada quioinda la cinc vital sa fultruba en la tuera de Montana. Todavía respira mama suzua Emma pálida en la oscurated crushant, no pudmas dugula aqua. Sarah santua el peso de la decisión sobre sus hombres. Apunes tanuin comida para ulas, apunes mudasana, apunes nada, para sa hujatanuir razón, no pudian dugula mea. Thomas cura itasi el fuega, Emma ayudam con ul. Sarah sa uradala en el bea, taminda el pulsa del hombre. Stuba uli para double como un pajura trapada buja supal, el extraño gama quindalo voltan. Era un hombre gran salida de musquitslas buja sarapafana. La cinc lamp puba el cubda escura wibra tuba de ena hurada en el castada. Sarastra unqua macada pale dollar, tane riscas rafanadas de ulguana costumbrado amanda respata. Qua crees qua la pasa, pregunta Emma, la chinda pa ayuda a some matter o urastra al hombre inconsenta hesha la cabaña. Nada bien respondea Sarah con severidad, natinda las quamaduras de pólvora olrudida de la guajura de bulla en la camisa. Hasta no fia un excedent de casa. Lugaran mutala duntra, unqua la espolda de Sarah protestaba. Thomas hubia un sundada un fuegavava, lenzinda moledas preocupadas a la cinc qua abindaginda en el saila. Emma tremi cuja de herbas, Thomas trapos lumpas y agua. La voz de Sarah era fama, unqua sus manos tumblaban muntras cataba la camisa del extraña. La hurida era fa, para la bulla hubia itravseda lumpoiment. Hubia vusta paras dunta la guerra, quioinda sa grenia hubia savida como hospital de campaña improvisada. Muntras lumpo uba y vendaba la hurida, Sarah no piada avita neta otras cicatrices en el cuerpo del hombre. Viejas heridas de bulla mucas de cuchilla roletas de una vida volunta escritas en la carne. Quaclas do hombre stuba lavindo a sa casa, saca de sus hudges. Pero entonces vea algo más, un reloj de bolsa de plata manchada de zinc parafino colginda de sa chaleca.
Lo ubra con ciudada revelinda yana inscripción, ajw con imcaptuna, mugret, el dunya del reloj hubia sutta imuda yana vuz hubia sutta el cuida de ulguan. No podia dar la espalda. Durante la noche, lo cuidaron. Emma se mostró invaluable, cambiando compresas frías y ayudando a preparar infusions con las menguantes hierbas de cera. Thomas mantenía el fuego y vigilaba por la ventana, aunque Sara no estaba segura de querer saber por qué. La fiebre del extraño subió con la luna, trayendo delirios. Margaret perdoname debería haber estado allí, su voz era culto a pesar del jadio febril, los papels en la silla silencio ahora. Sara lo camaba, aplicando un paño frío en su frente. Estás a salvo aquí. El amante rompía cuando la fiebre finalmente cedió. Sara envió a los niños a la cama, sus jóvenes rostros cansados por la preocupación y el agotamiento. Ella se quedó junto al extraño observando el subir y bajar de su pecho, estudiando las fuertes líneas de su rostro. ¿Quién era? Que lo había traído herido y solo al borde de su graña en quiebra. Las preguntas lloraban en su mente cansada mientras mantenía su vigilia. Cuando los primeros rayos de sol se filtraron por la ventana, los ojos del extraño se abrieron. Eran de un azul impactante, claros y inteligentes a pesar de los efectos persistentes de la fiebre. Por un largo momento miró a Sara, la confusión dio paso a la comprensión. Usted me salvó la vida, dijo simplemente, con voz ronca pero gentle. Sara asintió, repentinamente consciente de su aspecto desaliñado y de la pobreza evidente en cada rincón de su cabaña. Descansa ahora, las preguntas pueden esperar. Él tomó su mano cuando ella se levantó, su agar sorprendentemente fuerte. Gracias susurró con sinceridad pesada en su voz, luego sus ojos se cerraron de nuevo, esta vez en sueño natural. Sara lo observó un momento más, sintiendo un inexplicable sentimiento removerse en su pecho. De alguna manera sabía que sus vidas nunca volverían a ser las mismas después de esta noche. Los siguientes dos días transcurrieron en un borrón de murmullos febriles y vigilia ansiosa. Sara envió a los niños a la escuela como de costumbre, no queriendo alterar su rutina, pero veía que sus mentes estaban de vuelta en la cabaña con su misterioso huésped. Incluso en la escuela, Emma contó después, no pudieron escapar de la intriga. Thomas había encontrado un cartel de se busca arrugado cerca de la escuela, mostrando hombres de aspecto rudo que habían estado aterrorizando ranchos cercanos. Probablemente los mismos que le dispararon mamá, susurró Thomas durante la cena, con ojos brillantes de emoción. Tal vez sea un hombre de ley que los persigue. O tal vez, añadió Emma pensativa removiendo su sopraguada, está yendo de ellos. Sara los caló a ambos, aunque las mismas preguntas la adormentaban. La ropa cara del extraño sugería riqueza, pero las cicatrices en su cuerpo hablaban de violencia. Sus delirios febriles pintaban un cuadro aún más complejo. El HDB Prochers murmuraba agitándose inquieto. Otras veces llamaba a Margaret el nombre del reloj de bolsillo, con voz cargada de duelo. Luego estaban los momentos inquietantes cuando de repente se tensaba, manos apretadas como si buscara armas, hablando de emboscadas y traiciones. En sus momentos más lucidos era invariablemente cortés, agradeciendo cada pequeño gesto con modales de caballero. Incluso intentó rechazar su preciado caldo, vindo con poco tenían. Señora no pudo quitarles comida de la boca a sus hijos. Tonterías había respondido Sara con firmeza, aunque su corazón se calentó ante su consideración. Un cuerpo necesita fuerzas para sanar. La tercera mañana, mientras cambiaba sus vendajes, Sara notó que la fiebre había desaparecido por completo. Sus ojos azules eran claros mientras seguían sus movimientos, y había color en su rostro más allá del rubor de la enfermedad. Sus hijos dijo de repente con voz más fuerte,
son muy educados, ha hecho un excelente trabajo con ellos. La mano de Sara se detuvo un momento. Gracias, son buenos niños, aunque han tenido que crecer demasiado rápido. Él asintió, comprensión en su mirada mientras observaba su humilde cabaña. Los tiempos son duros. Nos arreglamos, dijo Sara, tal vez demasiado rápido. El orgullo la hizo añadir, no buscamos caridad, señor. Dijo la pregunta colgando. Una pequeña sonrisa tocó sus labios. James Harrison, hizo una pausa como pasando sus siguientes palabras. Why nunca presumiría ofrecer caridad, señora Collins, pero creo en pagar mis deudas. Algo en su tono hizo que Sara lo mirara fijamente. Él sostuvo su mirada con firmeza, y ella tuvo la inquietante sensación de que había visto cada remiendo en su ropa, cada grieta en los paredes, cada señal de sus circunstancias desesperadas. Antes de que pudiera responder, Emma irrumpió por la puerta sin aliento. Mamá vino un ginet. El miedo atravesó su voz, y el corazón de Sara se apretó. La reacción de James Harrison fue inmediata. Desapareció el inválido, en su lugar estaba un hombre de acción, a pesar de sus heridas. Levin a los niños detrás de la puerta del sótano de races, ordenó en voz baja, yo intentando levantarse. Si alguien pregunta, no han visto a nadie. Sara lo ayudó a la habitación trasera con preguntas ardiendo en su lengua. ¿Quiénes eran esos hombres? Porque estaba tan seguro de que traían daño, pero no había tiempo. Los caballos se acercaban. Apriero a Emma y Thomas al sótano de races, poniendo un dedo en sus labios. Luego se alisó el delantal, respiró hondo y abrió la puerta justo cuando tres ginets se detenían. Eran hombres de aspecto rudo, con polvo del camino cubriendo su ropa y armas visibles en sus caderas. El líder, un hombre con cicatrices y ojos fríos, tocó su sombrero con falsa cortesía. Buenas tardes, señora, buscamos a un amigo nuestro, alto, bien vestido, quizá pasó por aquí recientemente. Sara sostuvo su mirada con firmeza, canalizando toda la fuerza de William. No he visto a nadie que encaje en esa descripción, no recibimos muchas visitas aquí. Los ojos del hombre se entrecerraron estudiando su rostro en busca de engaño. Detrás de él, sus compañeros observaban la propiedad con interrogaciones depredador. Le importa si miramos alrededor, solo para estar seguros. Si me importa, respondió Sara, sin ceder. Mis hijos están dentro y no permito que hombres extraños se acerquen a ellos. Ahora si me disculpen, tengo trabajo que hacer. Mantuvo su posición, con el corazón latiendo fuerte, hasta que finalmente dieron la vuelta a sus caballos. Solo cuando fueron puntos en el horizonte cerró la puerta y se apoyó en ella, temblando. ¿Qué clase de hombre estaba albergando, en que había metido a su familia? Esa noche, después de que los niños durmieron, Sara confrontó a James con una taza de té de corteza de sos y preguntas que no podían esperar hasta la mañana. Él estaba sentado, apiado en la cama que le habían preparado en el suelo, perciendo más él mismo a pesar de la palidez de la recuperación. Esos hombres comenzó Sara manteniendo la voz baja, no eran amigos suyos. No, señora, James aceptó el té con un asentimiento agradecido. Y le agradezco que no les diga de mí aunque debió costar mentir. Sara se sentó en la vieja silla de William, sus dedos trazando distraídamente los reposabrazos gastados. Lo que les dije no fue exactamente mentira. No he visto a su amigo, solo a un hombre herido que necesitaba ayuda. Una sombra de sonrisa tocó los labios de James. Tiene una manera diplomática con las palabras, señora Collins. Sacó un documento doblado de su abrigo. Creo que es hora de que sepa a quién está albergando. El papel que le intrigó era una escritura.
No cualquier escritura sino la del rancho double H, uno de los más grandes del territorio. Los ojos de Sarah se abrieron al leer el nombre, James William Harrison. Usted es el dueño del double H, había oído hablar del rancho por supuesto, todos lo habían hecho. Su dueño era conocido por ser rico pero reservado, un misterio para la mayoría en el territorio. Así es, James de su expresión volviendo seria. Esos hombres que vinieron hoy trabajan para Marcus Blackwood aunque no oficialmente. Ha estado intentando comprar el double H durante años por cualquier medio necesario. Su mano se puso en la herida que sanaba. Este fue su último intento de persuasión. La mente de Sarah corría piezas encajando, la ropa cara el caballo fino la manera en que se comportaba, todo tenía sentido ahora, pero una cosa no. Porque cantarmilo. Porque usted y sus hijos arriesgaron todo para salvar a un extraño, James sostuvo su mirada. Mera saber la verdad y entender el riesgo que tomo. Más importante, mera saber que tengo los medios para aprovecharlos de cualquier consecuencia de esa bondad. Sarah se enderezó en su silla, el orgullo ardiendo. No lo estamos esperando pago, señor Harrison. James, por favor, su voz se suavizó, y sé que no lo hicieron, precisamente por eso quiero ayudar. Thomas eligió ese momento para aparecer en la puerta, con el cabello revuelto por el sueño y aferrando el viejo caballo de madera de su padre. Mamá y voces. Sarah se levantó para llevarlo de vuelta a la cama, pero James habló primero. Ven aquí joven. Thomas se acercó con cautela, su curiosidad venciendo la timidez. James sacó de su abrigo otro caballo talado, con detalles tan finos que mostraban cada músculo y melena ondente. He estado trabajando en esto mientras descanso, explicó James entregándoselo a Thomas. Me mantenía quieto, que te pers. Los ojos de Thomas se iluminaron al examinarlo. Se pers exactamente a su caballo, señor, el que su voz se apagó recordando el cemento muerto. Se pers, la voz de James no tenía amargura solo comprensión gentle. Se llamaba Midnight, era un buen amigo. Le mostró a Thomas como las patas del caballo de madera estaban articuladas, permitiendo pasarlo. Todo buen caballo necesita un buen dueño que lo cuide, crees que puedes hacerlo. Thomas asintió solemnemente, abrazando ambos caballos de madera contra su pecho. Sarah sintió lágrimas picar los ojos, recordando como William pasaba las noches talando juguetes para los niños. Gracias, señor James, Thomas se corrigió sonriendo, lo cuidaré muy bien. Después de que Sarah acostara de nuevo a Thomas, volvió y encontró a James pensativo. Es un buen chico dijo, me recuerda a su edad antes. Se interrumpió dolor cruzando su rostro. Antes de que aprendiera que el mundo no siempre es amable con los soñadores, James se movió haciendo una mueca. Sus hijos todavía tienen esa luz en los ojos, señora Collins, a pesar de todo no han perdido la esperanza. Eso es testimonio de su fuerza. Sarah sintió que sus mejillas se calentaban. Sarah, por favor, si yo la llamo James. Sarah, el sonrió y por un momento vaya más allá del rico ranchero al hombre de bajo, uno que había conocido la piedad, que entendía la lucha, que reconoce el valor de la simple bondad. Creo que mañana podría estar lo bastante fuerte para enseñar a Thomas a talar correctamente, si usted lo aprueba, por supuesto. Ella se encontró sonriendo de vuelta. Creo que le gustaría mucho. Ninguno mencionó la escritura que añade entre ellos, ni a los hombres que podrían regresar, ni la creciente sensación de que sus vidas estaban cambiando de maneras que aún no entendían. Por ahora, bastaba compartir este momento tranquilo, calentado por las brasas de la confianza que comenzaban a brillar entre ellos. A medida que James recuperaba fuerzas en los días siguientes,
Serenodo que observaba su familia con una expresión que no podía descifrar del todo. Pasaba las mañanas enseñando a Thomas a taller, las tardes escuchando a leer sus libros escolares y las noches cantando historias de ríos de ganado, y vida en la frontera que dejaban a ambos niños embelesados. Pero eran los momentos tranquilos los que revelaban más sobre su misterioso Oeste. Una tarde, mientras los niños estaban en la escuela, Sara lo encontró de pie ante la ventana sosteniendo una fotografía desgastada que no había visto antes. En ella, una hermosa joven sonríe a la cámara, con la mano posada en el hombro de un James más joven. Margaret dijo en voz baja sin volverse, mi esposa. Sara detuvo su costura, cinchando el peso de la pérdida en esas dos palabras. La del grabado del relegable silo. Ella sintió finalmente jurandos hacia ella. Murió hace 8 años, la fiebre se la llevó a ella y a nuestro hijo nonado, sus dedos trazaron el borde de la fotografía. Construí el double H para ella sabe, siempre quiso un lugar donde criar una familia envejecer juntos. Cuando terminé, ella ya no estaba. Las revelaciones se asentaron en la silenciosa cabaña como polvo en la luz del sol. Sara entendía ahora por qué el rico dueño del double H vivía solo, por qué sus ojos a veces tenían tantas sombras. William, mi marido, construyó esta cabaña con sus propias manos, ofreció Sara, compartiendo su propio duelo. Decía que cada clavo era una promesa de nuestro futuro juntos. James se sentó en la silla frente a ella, su herida permitiendo más movimiento. Como lo conoció. En una levantada de granero, fue el único que no me trató como una flor delicada porque era la hija del predicador. Sara sonrió al recuerdo. Lo primero que me dijo fue, esas manos parecen conocer el trabajo honesto, un hombre inteligente. Sara reanudó su costura, el movimiento familiar la calmaba. Los niños se parecen tanto a él. Emma tiene su determinación y Thomas su corazón gentle. Son niños extraordinarios coincidió James, observándola trabajar. La manera en que han asumido responsabilidades para ayudar a su madre, sin quejarse nunca de las cargas que levan, me recuerda que la fuerza viene en muchas formas. Las manos de Sara se detuvieron. A veces me preocupa que sea demasiado para ellos. Deberían estar jugando, no señaló sus alrededores rados. Jugan, dijo James suavemente, los he observado, pero también entienden lo que importa. Familia, lealtad, trabajo duro, son lecciones que muchos adultos nunca aprenden. Sus miradas se encontraron a través de la cabaña, y Sara sintió que algo cambiaba entre ellos. Un reconocimiento de comprensión compartida, de duelos paralelos que los habían moldado a ambos. El momento se rompió con el regreso de los niños de la escuela, sus voces resonando en el patio. Emma entró primero, sosteniendo un papel. James, la maestra dijo que mi aritmética fue perfecta hoy. De veras, el rostro entero de James se iluminó como sol rompiendo nubes. Eso merece una celebración adecuada. Que tal si te enseño a calcular porcentaje de ganado, tu ranchero necesita saber sus números. Mientras Emma se sentaba a su lado en la mesa, con Thomas rondando cerca para escuchar, Sara los observó juntos. James trataba los niños con una naturalidad que hablaba del padre que podría haber sido si la vida hubiera sido diferente. No había condescendencia en su actitud ni elogios falsos, solo interrogaciones genuino y guía gentle. Más tarde esa noche, después de que los niños durmieron, Sara encontró a James en el porche mirando las estrellas. Su herida sanaba bien, lo que significaba que pronto se iría. El pensamiento le provocó un inesperado dolor en el pecho. He estado solo en el double H tanto tiempo, dijo sin preámbulo. Había olvidado cómo se siente tener una familia cerca. Se volvió hacia ella, su expresión abierta y vulnerable bajo la luz de la luna. Gracias por recordármelo. Sara quiso decir algo sobre la soledad, sobre la sanación, sobre cómo su presencia había devuelto algo vital a su hogar,
pero las palabras se le adoraron en la garganta. En cambio, simplemente asintió la comprensión pasando entre ellos en el air quieto de la noche. Permanecieron juntos en un silencio cómodo mientras, en la distancia, un coyote llamaba a su perja, un sonido solitario que resonaba en la pradera y se asentaba en sus corazones. La mañana en que James Harrison declaró estar lo bastante bien para cabalgar trajo alivio y una tristeza inesperada al hogar de los Collins. Había pedido prestado un caballo de un vecino el día anterior, enviando a Thomas a arreglarlo, y ahora estaba en su cocina, perciendo más el rico ranchero que el hombre herido al que habían cuidado. Antes de dijo colocando un grueso sobre en la mesa, hay algo que debemos discutir. Sarah miró el sobre con recelo, enderezando la espalda. Nos hemos arreglado bien antes, señor Harrison. James corrigió con suavidad, y she se han arreglado pero a que costo. Saco una silla, invitándola a sentarse. Por favor escaquim. Sarah se sentó notando como Emma y Thomas rondaban en la puerta, sus rostros mezcla de curiosidad y preocupación. James también los veía y sonrió cálidamente. Niños nos darían un momento a su madre y a mí. La petición fue amable pero firme, se retiraron a regañadientes, aunque Sarah sospechaba que escucharían desde afuera. James se sentó frente a ella, empujando el sobre hacia adelante. Esto es un aviso del banco, he liquidado su hipoteca. La mano de Sarah voló a su garganta. No tenía derecho. Tal vez no, él levantó una mano para detener su protesta, pero tenía los medios y la voluntad, el banco ya no amenazará con cuidar su hogar. Lágrimas picaron los ojos de Sarah, alivio luchando con orgullo. No podemos aceptar. Putin y lo harán, la voz de James era tranquila pero decidida. No como caridad Sarah, como inversión en personas que mostraron una bondad extraordinaria a un extraño. Se inclinó hacia adelante, sus ojos intensos. Pero eso no es todo lo que propongo. De su abrigo saco otro documento. El necesita gente buena, honesta, les ofrezco una especie de sociedad. Las manos de Sarah temblaron al tomar el papel. Era un contrato cuidadosamente redactado que delineaba un puesto como gerente de una nueva operación de cría que proponía iniciar en su tierra. Su propiedad tiene excelente pastura, explicó James. Con algunas mejoras un nuevo granero, cercas adecuadas, ganado de calidad podría ser productiva de nuevo. Los niños podrían seguir yendo a la escuela, pero también aprender ranchería si les interesa. Hizo una pausa, observando su rostro. Recibiría un salario justo, más un porcentaje de las ganancias. Sarah miró el contrato, su mente girando. ¿Por qué? Porque en la semana que he pasado aquí he visto más fuerza y dignidad genuinas que en años de negocios. La voz de James se suavizó. Sus hijos son inteligentes y trabajadores, usted es capaz y determinada. El HC beneficiaria teniendo gente como usted asociada. Saca una pequeña lave de su chaleco. Hay una caja fuerte en mi alforja, podrías pedirle Thomas que la traiga. Cuando Thomas trajo la caja, James la abrió con cuidado. Dentro había billets y papeles adicionales. Esto es un anticipo de su salario, suficiente para las mejoras inmediatas que necesita la propiedad. Y estos, indicó los papeles, son recomendaciones de asociados en el pueblo, la tienda general, el mercantil, el aserradero. Les extenderán crédito a mi cuenta para los suministros que necesiten. El orgullo de Sarah luchó con la practicidad, la oferta era más que generosa, era transformadora. No quiero estar en deuda con ningún hombre, dijo finalmente con voz firme. James sonrió. No esperaría que lo estuviera. Esto es negocio, Sarah, puro y simple, trabajará duro por todo lo que reciba. Señaló el contrato. Léelo con cuidado, consulta a un abogado si lo desea, acataré cualquier decisión que tome. La voz de Emma ligó desde la puerta,
incapas de contenerse más. Esto significa que podemos arreglar el granero. James si volvió su expresión cálida. Si tu madre está recuado, she, y tal vez añadir unos caballos para que tú y Thomas aprendan. Thomas apareció junto a su hermana, ojos abiertos. Caballos de verdad, nuestros propios. Sarah los advirtió. Thomas. Pero James levantó una mano. Déjenlos soñar un poco, Sarah, sus ojos se encontraron con los de ella. A veces los sueños son lo que nos de valor para aceptar ayuda cuando el orgullo preferiría que no lo hiciéramos. Sarah miró los rostros esperanzados de sus hijos, luego los papels ante ella. Pensó en William en sus sueños para la familia en como siempre decía que la oportunidad levaba disfraces extraños. Necesito tiempo para pensarlo, dijo finalmente. James asintió poniéndose de pie. Por supuesto, volveré en 3 días. Se dirigió a la puerta, luego se detuvo. Recuud Sarah, aceptar ayuda no significa renunciar a la independencia. A veces significa elegir un camino diferente hacia el mismo destino. Después de que se fue, Sarah se quedó sentada a la mesa mucho tiempo, con el contrario ante ella, escuchando los susurros emocionados de sus hijos y sintiendo el peso de la posibilidad presionando su pecho como algo físico. Los planos del arquitecto para la renovación del homestead estaban extendidos sobre la mesa de la cocina de Sarah. Líneas azules dibujando un futuro que aún estaba aprendiendo a creer. Habían pasado 3 semanas desde que firmó el contrato de James y la propiedad ya se transformaba. El nuevo granero se levantaba rápido, su madera recién cortada fragante en el aire primaveral. Hombres locales al enterarse de que James Harrison del Double H respaldaba el proyecto, habían aparecido ofreciendo su trabajo. Sarah los observaba trabajar desde su puerta, recordando levantadas de graneros del pasado, cuando William estaba vivo y su futuro parecía tan seguro. Tan buenos usos, dijo James, viniendo a Paris junto a ella. Había estado cabalgando cada pocos días para supervisar la obra, aunque Sarah sospechaba que tenía otras razones para sus visitas frecuentes. Este lugar entero solo necesitaba que alguien viera el potencial. El pueblo había bolido de chismes, cuando se corrió la voz sobre su arreglo. Sarah oía los susurros en la iglesia, veía las miradas especulativas. Algunos, como la señora Peterson, se acercaban con calidez genuina, felices de ver la fortuna de la familia Collins cambiando. Otros, como la esposa del banquero, observaban con desaprobación y penas disimulada, ante lo que asumían que pasaba entre la viuda y el rico ranchero. Que Hablen había dicho James cuando ella lo mencionó. La gente que nunca ha conocido la lucha juzga rápido a quienes she. Había algo en su tono que sugería experiencia personal con tales juicios. Emma y Thomas parecían ajenos a los chismes, demasiado emocionados por cada nuevo avance. La llegada de los primeros dos caballos, animales gentiles y bien entrenados que James había elegido especialmente para ellos les había provocado lágrimas. Ahora pasaban cada momento libre en el corral, aprendiendo a montar bajo la paciente instrucción de James. Espalda recta, Thomas llamaba ahora observando al niño guiar su montura en círculos cuidadosos. Eso es un natural hijo. La palabra hijo salió naturalmente y Sarah veía a Thomas sentarse más erguido en la silla. James no pareció notar lo que había dicho, pero Sarah sintió su peso. Había estado llenando espacios en sus vidas que ni siquiera sabían que estaban vacíos. La base para el nuevo ala comenzará mañana, dijo James, consultando los planos de nuevo. Los niños deberían tener cada uno su propia habitación. Sarah trazó las líneas azules con el dedo. Pers tanto James. No comparado con lo que me han dado, su voz era tranquila seria. Cuando ella lo miró, interrogante continuó. Un recordatorio de lo que importa, porque construí el Double H en primer lugar, nunca se suponía que fuera solo por ganancias. Un alboroto desde el corral los interrumpió.
Emma había logrado su primer trote adecuado, su rostro brillando de logro. Mamá lo viste. Bien hecho cariño, respondió Sara con el corazón lino. No había oído tanta alegría en la voz de su hija desde antes de la muerte de William. James sonrió ante el progreso de Emma, luego se volvió hacia Sara. Hay algo más que quería discutir. La junta escolar tuvo una reunión ayer. Sara se tensó recordando las veces que había tenido que suplicar comprensión cuando no podía pagar los libros de los niños. He arreglado que se construya una biblioteca adecuada, continuó James, y que se contratí un segundo maestro. Los niños de este distrito merecen toda oportunidad de aprender. ¿Todo el distrito? Preguntó Sara sorprendida. No solo. No solo Emma y Thomas. James sacudió la cabeza. La educación elevó a todos Sara, sus hijos me ayudan a recordarlo viéndolos con sus libros cada noche. Ella estudió su perfil. Este hombre que había entrado en sus vidas como un personaje de una de las novelas de Emma. ¿Por qué has estudiado esto realmente, James? Él estuvo calado un largo momento, observando a Thomas y Emma con sus caballos. Cuando Margaret murió, olvidé algo importante, dijo finalmente. Olvidé que la riqueza sin propósito es solo peso en los bolsillos. Su familia me recordó lo que significa construir algo con sentido. Un grito desde el granero atrajo su atención. Los trabajadores habían terminado de levantar la viga principal. Pronto habría un establo para los caballos, almacenamiento para hino, un cuarto adecuado para aperjos. Los planos arquitectónicos lo mostraban todo, cada detalle cuidadosamente considerado. Progreso, dijo James suavemente, satisfacción en su voz, pero esto es solo el comienzo. Sara lo miró fijamente, yendo algo en su tono que sugería que se refería a más que solo los edificios. Pero antes de que pudiera preguntar, Emma lo llamó para que viera su trote otra vez. Y él se alejó diciendo a Sara preguntándose por los cambios que ocurrían no solo en su propiedad, sino en sus corazones. La primera silla de montar de Emma ligó un martes por la mañana, el cura repudiado brillando con intrincados diseños de glorias de la mañana y rosas silvestres. Ella se cuidó sin habla, pasando los dedos por el detalado trabajo, mientras James explicaba la artesanía que había intervenido. Toda buena amazona necesita su propia silla, dijo, mostrando como cuidar el cura. Esta está hecha a tu medida. El diseño hizo una pasa algo brillando en sus ojos, las glorias de la mañana eran las favoritas de Margaret, perse apropiado de alguna manera. Sara, observando desde la puerta del granero, captó el significado del gesto. No solo le estaba dando a Emma una silla. Estaba compartiendo algo de su pasado, tejiendo hilos de sus sueños perdidos en su nuevo comienzo. Es hermosa, susurró Emma, y luego los sorprendió a todos abrazando la cintura de James. Él se quedó congelado un momento antes de que sus brazos la rodearan, su expresión mezcla de alegría y viejo dolor. Bueno ahora dijo con voz ronca, aclarándose la garganta. Vamos a probarla en tu yegua. Las lecciones que siguieron no fueron solo saber montar. James enseñó a Emma y Thomas la manera correcta de acercarse a un caballo, como leer su estado de ánimo, como ganar su confianza. Sara también se encontró aprendiendo, observando la paciente manera en que construía su confianza. Los caballos son como las personas, explicó una tarde mientras Thomas luchaba por hacer cooperar a su montura. Saben cuando estás nervioso o inseguro. Tienes que creer en ti mismo antes de que ellos creen en ti. Thomas frunció el ceño, aferrando las riendas demasiado fuerte. Y si cometió un error. Entonces aprendes de él. James ajustó suavemente las manos del niño. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer. Tu padre te habría enseñado estas cosas, ¿verdad? Thomas asintió, ojos brillantes con lágrimas no derramadas.
Promptio enseñarme todo sobre la graña cuando fuera más grande. Historia orgulloso de ti ahora dijo James en voz baja. Aprendiendo cosas nuevas ayudando a tu matar siendo valiente aunque sea difícil. Retrocedio señalando al caballo. Ahora muéstrame ese giro otra vez, recuida confianza. Sarah observó a su hijo enderezar los hombros, determinación reemplazando la incertidumbre. El caballo respondió inmediatamente a su manillo más seguro, ejecutando un giro perfecto. Ese es mi chico, lamo James, orgullo evidente en su voz. Si volvió y encontró a Sarah observándolos y algo pasó entre ellos, una comprensión de lo que significaban estos momentos. Más tarde esa noche, mientras Sarah preparaba la cena, oyó a James y Emma en el porche, sus voces legando por la ventana abierta. Emma preguntaba sobre el sobre las operaciones de ganado y programas de cría. Quiero aprenderlo todo, declaró Emma. Mamá dice que las niñas pueden hacer cualquier cosa si lo proponen. Tu mamá es una mujer sabia, respondió James. Sabes, algunos de los mejores gerentes de rancho que conozco son mujeres. Tienen una manera natural con los animales, una atención al detalle que muchos hombres pasan por alto. Podría ser gerente de rancho algún día. Con trabajo duro y aprendizaje absolutamente. La voz de James no tenía condescendencia, solo aliento genuino. Te digo que mañana te mostraré cómo levamos los registros de cría, matemáticas, genealogía, observación cuidadosa. Todo importa para construir un rebaño fuerte. Sarah removió el guiso, recordando las palabras de William sobre Emma. Esa niña tiene más fuego en el alma que la mayoría de los hombres adultos. La habría encantado verla así, ojos brillantes de propósito, mente ansiosa de conocimiento. La puerta más cuidara crujió cuando Thomas se unió a su hermana y James en el porche. Pronto estaban inmersos en conversación sobre diferentes razas de caballos, la curiosidad natural del niño sacando el extenso conocimiento de James. Sarah escuchaba sus voces mezclándose en el crepúsculo, las preguntas brillantes de sus hijos, las respuestas pensativas de James, la risa fácil que compartían. Esto era lo que sonaba la sanación, se dio cuenta, no la ausencia de dolor, sino la presencia de nueva alegría creciendo junto a recuerdos queridos. James captó su mirada por la ventana y su sonrisa tenía un calor que hizo que su corazón aledera. Les había dado más que seguridad material. Les había devuelto su sentido de posibilidad, su derecho a soñar más allá de la mera supervivencia. Mamá, lamo Thomas, James dice que pudo ayudar con los nuevos terneros cuando legan, trabajo de rancho de verdad. Eso es maravilloso, cariño, respondió con voz firme a pesar de la emoción que le apretaba la garganta. Ahora lavens para la cena, los dos. Mientras los niños entraban ruidosamente, James se quedó en el porche, expresión pensativa. Aprenden rápido dijo cuando ella se unió a él, como su madre. Sarah sintió que sus mejillas se calentaban. Hemos tenido un buen maestro. Su mano encontró la de ella en la creciente oscuridad, un breve toque que se sintió tan natural como respirar. Todos estamos aprendiendo juntos, Sarah, eso es lo que es una familia. La palabra familia quedó suspendida en el aire entre ellos, llena de preguntas y promesas. El verano se suavizó en otoño, pintando el cielo de Montana en ricos dorados y azules profundos. James desenrolló un mapa dibujado a mano sobre la mesa de la cocina, mostrando cómo su modesto homestead había crecido. Nuevas cercas se extendían por pastos empleados. El granero renovado se erguió orgulloso y sólido, y el campo de trigo, el orgullo de William, había dado su primer cosecha abundante en años. La tierra aquí es excepcional, explicó James, su dedo trazando los límites de su propiedad. Con rotación adecuada de cultivos y el nuevo sistema de riego, verán rendimientos aún mejores la próxima temporada. Sarah estudió el mapa, maravillada de cómo su mundo se había expandido.
Nunca pensé que viria est lugar prosperar de nuevo. Siempre tuviste la base para el éxito, la voz de James era cálida, solo necesitaba apoyo para reconstruir. Se acercaba el Festival de la Cosecha, y por primera vez desde la muerte de William, será esencialista para participar de verdad. La familia Collins siempre había contribuido en el pasado, pero este año sería diferente. Su bodega estaba llena, su despensa abastecida, e incluso Emma había ganado una cinta en la feria del condado por su equitación. La señora Peterson preguntó si podríamos organizar el circulo de costura la próxima semana, mencionó Sarah, alisándose el delantal. Dijo que nuestro nuevo salón sería perfecto. James sonrió, entendiendo el significado. El circulo de costura era más que coser. Era el corazón de la red social de la comunidad, donde se hacían o reparaban reputaciones. Su inclusión marcaba un cambio en cómo el pueblo veía sus circunstancias cambiadas. Debería aceptar, dijo, esas mujeres verán lo que yo he visto todo el tiempo, una familia que persevera con gracia. El sonido de cascos los interrumpió. Emma y Thomas aparecieron a la vista, sus caballos moviéndose en perfecta sincronía mientras revisaban la línea de cercas. James les había enseñado a cabalgar como equipo, explicando que el trabajo de rancho requería confianza en tu compañero tanto como habilidad con la montura. Person nacidos para esto, dijo Sarah suavemente, observando a sus hijos por la ventana. Lo estaban, solo dormía en su sangue esperando el momento adecuado para despertar. James se acercó más, su presencia sólida y tranquilizadora junto a ella, como otras cosas que duermen hasta el momento adecuado. Sarah sintió que sus mejillas se calentaban, consciente de su cercanía. Estos momentos habían estado ocurriendo más frecuentemente. Conversations tranquilas con significados más profundos, toques casuals que se demoraban un momento de más. Los chismes del pueblo habían cambiado de escándalo a especulación sobre cuando, no si, el rico ranchero declararía sus intentions. Pero James nunca priorizaba, nunca presumía. Estaba construyendo esta relación tan cuidadosamente como había ayudado a reconstruir la granja, colocando cada piedra de confianza con paciente deliberación. Los niños entraron de golpe, trayendo el aire fresco del otoño con ellos. Papá, quiero decir James, Thomas se corrigió sonriéndose. Encontramos dos rocheras en la cerca norte pero las marcamos como nos enseñaste. El desliz no pasó desapercibido. Los ojos de James se encontraron brevemente con los de Sarah antes de volverse hacia Thomas. Buen trabajo hijo, maestrame en el mapa donde las encontraron. Mientras Thomas señalaba ansiosamente las ubicaciones, Emma se unió a Sarah junto a la estufa. Mamá, la señora Davidson de la tienda general dijo que buscan ayuda con la contabilidad. Recuerdo lo buena que soy con los números desde que James me enseñó los registros de cría. ¿Crees que? Lo discutiremos, promptio Sarah, orgullosa de la iniciativa de su hija. La idea de Emma trabajando en el pueblo la habría preocupado antes, pero ahora, con su base segura y la influencia constante de James, se sentía correcto dejarla desplegar sus alas. Más tarde, después de que los niños se acostaron, James se quedó junto a la puerta. El Festival de la Cosecha dijo, pensé que tal vez es decir, si me permite acompañarles a usted y a los niños. Sarah sintió una sonrisa tirando de sus labios. Era encantador ver al confiado ranchero tropezando con las palabras como un pretendiente temido. Nos sentiríamos honradas, respondió simplemente. Su sonrisa de respuesta iluminó todo su rostro. Entonces les deseó buenas noches, señora Collins, inclinó su sombrero, un gesto que lograba ser a la vez correcto y íntimo. Mientras lo veía cabalgar en el crepúsculo, Sarah tocó el marco de la ventana que William había talado hace tanto tiempo. La madera durable era suave bajo sus dedos, sólida y confiable como la base de su nueva vida.
Avises el amor construya cosas para durar más allá de su propio tiempo, si dio cuenta. Y avises regresaba en nuevas formas cuando finalmente estabas listo para abrazarlo. La tormenta ligo sin aviso, rodando por la pradera como la furia de Dios mismo. Sarah estaba en la ventana, observando relámpagos partir el cielo de la tarde en pedazos dentados. El se sentia mal, demasiado verde, demasiado pesado, y el viento traía un sonido que nunca había oído antes. Un gemido bajo que hasha que los caballos pisotear nerviosos en sus establos. Mamá, Emma irrumpió por la puerta, cabello salvage por el viento. James está cabalgando desde el double H dice que vin un tornado. Como si sus palabras lo invocaran, el caballo de James apareció a través de la cortina de lluvia, sus cascos lanzando barro mientras lo empujaba fuerte hacia la casa. Bajo antes de que se detuviera del todo, rostro sombrío. Satano de tormentas ahora, ordino su voz superando el olido del viento. Thomas, ayúdame a meter los caballos en el granero. Emma, toma los suministros de emergencia que preparo tu madre, Sarah. No me quedaré en el satano mientras tú y Thomas están afuera. Lo cordo y moviéndose para ayudar a Emma. Un relámpago iluminó su rostro, preocupación luchando con admiración. Mujer turca murmuró pero había amor en las palabras, bien pero son rápidos. Trabajaron como una unidad, sin vacilación ni confusión. La rutina de emergencia practicada de la familia, combinada con la calma autoritaria de James, hace que cada momento cantara mientras guiaban a los caballos asistados al granero. Sarah veía la viga dañada por el relámpago que se convertiría en su punto de crisis. Thomas también la veía. James, mira, señaló el soporte principal donde el relámpago había ennegrecido y partido la madera. Toda la estructura gemía amenazamente con el viento. Salgan ahora, James los empujó hacia la puerta, pero era demasiado tarde. Con un sonido como disparos la viga comenzó a estilarse. Lo que pasó después pareció desarrollarse en cámara lenta. James empujó a Thomas fuera de peligro, pero la viga cambiante atrapó su propio hombro derribándolo de rodillas. Sarah gritó su nombre, luchando contra el viento para alcanzarlo. La cuida jadeó señalando la pared, Sarah sabes que hacer. Ella she sabía. Habían practicado reparaciones de emergencia, James insistiendo en que todos aprendieran ingeniería básica de graneros. Thomas Emma los posts de soporte como entrenamos. Los niños se moveran sin cuestionar, tomando los posts de refuerzo que habían guardado para emergencias así. Las manos de Sarah volaron sobre la cuerda, creando el sistema de polias que James le había enseñado. Juntos trabajaron para apuntalar la viga que falaba, la familia moviéndose como partes de una máquina bien engrasada. Nunca pensé, gruñó James mientras ayudaba a posicionar el soporte a pesar de su hombro herido, que estaría tan agradecido por esos ejercicios de práctica. Menos hablar más apuntalar, ordinó Sarah, pero captó su orgullosa sonrisa a través de la lluvia que corría por sus rostros. La tormenta ruge su alrededor, pero dentro del granero 4 personas trabajaban en perfecta sincronía. Emma, que había aprendido nudos de James durante sus lecciones de equitación, aseguró los refusos temporales. Thomas, recordando todo lo que su padre le había enseñado sobre madera y todo lo que James había añadido sobre ingeniería, ayudó a calcular los ángulos de soporte. Cuando el último refuso estuvo asegurado, retrocedieron respirando fuerte, observando la viga reforzada resistir el asalto del viento. Al interior rápido dirigió James acanando su brazo herido, el tornado en vin. Llegaron al satano de tormentas justo cuando el tornado tocaba tierra, su rugido ahogando todos los demás sonidos. Bajo la luz de la lámpara subterránea, Sarah examinó el hombro de James mientras los niños se acurrucaban juntos, escuchando el caos arriba. No está dislocado, anunció con alivio sus manos gentiles en su piel.
Piero tendras mortons magnificos. Veil la pena dijo suivement su mano buena cabriendo la de ella donde descansaba en su hombro. Sarah, viéndolos trabajar juntos así. Tuvimos un buen maestro, ella encontró sus ojos en la luz tenue. Nos has dado más que protección, James, nos has dado las herramientas para protegernos nosotros mismos. La voz de Emiligo, desde donde estaba sentada con Thomas. No tenemos miedo, mamá, bueno, no tanto como antes. James nos enseñó que estar preparados es mejor que tener miedo. Y que la familia se cuida mutuamente, añadió Thomas con firmeza. La respiración de James se detuvo ante las palabras del niño, y Sarah sintió que su mano se apretaba sobre la suya. Arriba, la tormenta comenzó a desvancer su furia gastándose en la pradera. Se quedaron en el sótano hasta que pasó el peligro, hablando en voz baja, consolándose con la presencia del otro. Cuando finalmente emergieron, el granero estaba salido, herido pero no vencido, como la familia que había luchado por salvarlo. La viga marcada por el relámpago se convertiría en un recordatorio de esta noche, de como la crisis había probado lo que se estaban convirtiendo. Una familia unida por más que sangre o circunstancia, forjada en el desafío y fortalecida por el amor. Sarah encontró el diario de James por accidente mientras lo ayudaba a cambiar sus vendades después de la tormenta. Se quedó del bolsillo de su abrigo, encudernado en cura y muy usado, abriéndose en páginas líneas de una letra arquitectónica ordenada. Intentó apartar la mirada, pero un nombre familiar captó su ojo. Margaret habría amado a los niños Collins. Está bien, dijo James suavemente notando su descubrimiento. Léalo si quiere, no debería haber secretos entre, hizo una pausa dejando la palabra no dicha colgando entre ellos. Sarah se sentó junto a él, el diario cálido en sus manos. Su escritura revelaba un alma más profunda de lo que había imaginado, páginas líneas de dolor y esperanza. Escribía sobre la muerte de Margaret, sobre años oscuros vagando solo por el Double H, sobre como un acto de bondad de una viuda en apuros y sus hijos había despertado algo que creía perdido para siempre. He estado escribiendo de nuevo desde que conoce a su familia, admitió, observándola leer. Margaret siempre decía que guardaba mis sentimientos demasiado cerca, que necesitaba dejarlos respirar en papel. Suna sabia, dijo Sarah gentilmente, pasando una página para encontrar un vacío de Emma a caballo, Thomas trabajando con sus nuevas herramientas, ella misma de pie en la puerta de su hogar. Los habría adorado a todos, la voz de James estaba cargada de emoción. A veces pienso que el amigo aquí, esa noche que me desperaron, su manera de decirme que dejara de esconderme de la vida. Sarah cerró el diario con cuidado. Caíntame sobre ella, la verdadera Margaret no solo el recuerdo. James sonrió acomodándose en su silla. Amaba las glorias de la mañana de hoy el diseño de la silla de Emma. Decía que la recordaban que la belleza siempre fresca cada día, soltó una risa suave. Era terrible cocinando pero no lo admitía. Quemaba todo menos el café, pero podía encantar a cualquiera desde peones hasta banqueros. Como se conocerán. En una subasta benéfica en Denver, yo estaba allí para comprar ganado de cría. Ella organizaba el evento recaudando dinero para un hogar de niños. Sus ojos se perdieron en el recuerdo. Me convenció de donar 3 veces lo que había planeado. Dijo que si tenía dinero para comprar ganado fino, tenía dinero para ayudar a huérfanos. Sarah sonrió imaginando la escena. Te desafío como alguien más que conozco. La mano buena de James encontró la suya. Sarah, he querido decir estos últimos meses viendo luchar por tus hijos, viendo tu fuerza y gracia nunca pensé que volvería a sentir esto. James. Déjame terminar por favor, apretó su mano gentilmente. No intento reemplazar a William como tú no reemplazas a Margaret, pero creo que ambos estarían felices viéndonos encontrar el camino el uno al otro. Los niños te adoran y yo los amo como propios. Se movió para enfrentarla completamente. Amo a su madre también con una profundidad que me sorprende y humila. El corazón de Sarah tronaba en su pecho.
Habían estado avanzando hacia este momento durante meses, pero war las palabras dichas en voz alta las hacia reales, irrevocables. He tenido miedo, admitió, no de amart sino de depender de alguien de nuevo dura riscar la pérdida. Lo sé, el pulgar de James trazaba circulos en su palma. Ambos hemos aprendido por las malas que amar significa arriscar dolor, pero también significa elegir alegría, elegir vida. Señaló su diario. He estado escribiendo nuestra historia, Sarah, no solo la mía sino la de todos nosotros. Como el destino o la providencia nos unió, como tu familia me enseñó a vivir de nuevo. Sarah pensó en William. En su sueño para sus hijos, su esperanza para su futuro. Pensó en Margaret, que había enseñado a James a abrir su corazón en papel. Sus amores no habían terminado con la muerte, si habían transformado, convirtiéndose en la base para algo nuevo. Lo que has escrito pidió suavemente. James abrió el diario de nuevo, encontrando una entrada reciente. Su voz era gentle mientras leía sobre el primer ario exitoso de Emma, la creciente habilidad de Thomas con la carpintería, la manera en que la risa de Sarah había comenzado a sonar libre de nuevo. Escribía sobre sanación, sobre segundas oportunidades, sobre amor que crece no a pesar del duelo pasado, sino por él, porque la piedad les había enseñado la naturaleza preciosa de la alegría. Mientras sus palabras llenaban la habitación tranquila, Sarah sintió que las últimas murallas alrededor de su corazón se derrumbaban. Estaban construyendo algo hermoso aquí, no solo en papel o en la tierra, sino en los espacios entre sus corazones, en la manera en que sus piezas rotas encajaban para formar algo completo y nuevo. La primera nieve cayó temprano ese año, cubriendo el homestead Collins en blanco inmaculado. Sarah estaba en la ventana de su dormitorio, observando a James enseñar a los niños a leer señales del clima en el cielo matutino. Su aliento empeñaba el aire mientras señalaba formaciones de nubes, explicando cómo predecir tormentas a partir de las sutiles señales de la naturaleza. Este invierno se sencha diferente al interior no solo por su granero bien abastecido y techo sólido, sino por el calor que llenaba su hogar a pesar del frío exterior. La evidencia de ese calor estaba esparcida por toda la casa. Regalos de Navidad hechos a mano cuidadosamente escondidos en cajones, susurros secretos entre Emma y Thomas mientras planeaban sorpresas, la tranquila satisfacción en los ojos de James cuando creía que nadie lo observaba. La familia Anderson perdió su cabaña en ese incendio la semana pasada, mencionó Emma en la cena, removiendo pensativa su guiso. Mary Anderson dijo que están quedándose en el sótano de la iglesia hasta la primavera. James dijo su cuchara, encontrando los ojos de Sarah al otro lado de la mesa. Ya habían hablado de acoger a los Anderson, pero habían esperado a ver que pensaban los niños. Hace mucho frío en ese sótano, añadió Thomas, y tienen niños pequeños. Sarah sonrió, orgullosa de los corazones gentiles de sus hijos. Que piensan ustedes dos de compartir sus habitaciones un tiempo? Los Anderson podrían usar nuestra nueva hasta que reconstruyan. Tendríamos que mover el árbol de Navidad, calculó Emma, pero quedaría bonito en el salón delantero de todos modos. Yo podría ayudar al señor Anderson con la reconstrucción, ofreció Thomas. James me ha estado enseñando sobre estructuras de casas. James se aclaró la garganta, claramente conmovido por su aceptación inmediata. Entonces está decidido, cabalgaré mañana y haré la oferta. Más tarde esa noche, después de que los Anderson fueron invitados y acogidos, Sarah encontró a James en el granero trabajando en algo que rápidamente cubrió con un paño. No Myers advirtió sonriendo, secretos de Navidad. Él se apoyó en el marco de la puerta, observándolo trabajar bajo la luz de la lámpara. Has iniciado toda una tradición, sabes. Los niños están decididos a que sus regalos hechos a mano son perfectos. Hablando de eso saco un pequeño paquete envuelto en papel marrón. No pude esperar hasta Navidad.
Dentro había un hermoso libro encuadernado en lino de páginas en blanco, su tapa repudiada con glorias de la mañana como la silla de Emma. Pensé, dijo James suavemente, que tal vez quieras escribir tu propia historia, la de los niños también. La memoria es preciosa, Sarah, debe preservarse. Sarah pasó los dedos por el cuero suave, pensando en el diario de James, en cómo había usado la escritura para sanar. Gracias, susurró. Un alboroto desde la casa los interrumpió, los Anderson legando con sus escasas pertenencias. Sarah y James corrieron a ayudar, observando cómo sus hijos acogen a los niños Anderson más pequeños con calidez natural. Esa noche, con dos familias hacinadas bajo un mismo techo, Sarah escribió la primera entrada en su nuevo diario. Hoy aprendemos que el hogar se estira para contener lo que el amor requiere. Los niños renunciaron a sus habitaciones sin vacilar, entendiendo instintivamente lo que James y yo hemos legado a Saber, que las bendiciones se multiplican cuando se comparten. Los días se acortaron, pero sus noches se enriquecieron. James enseñaba a ambas familias las antiguas canciones navideñas de su madre mientras hacían decorations con piñas y cintas. Los niños Anderson añadían sus propias tradiciones, copos de nieve de papel, oraciones sucas, historias de la tierra de su abuela. Emma y Mary Anderson se hicieron inseparables, pasando horas juntas haciendo regalos para sus familias. Thomas tomó al pequeño Billy Anderson bajo su ala, enseñando sobre herramientas y madera con la misma paciencia que James le había mostrado. El olor a repostería navideña llenaba la casa. Sarah y la señora Anderson intercambiaban recetas, mezclando tradiciones tan fácilmente como mezclaban masa. Incluso, la silenciosa depresión del señor Anderson comenzó a levantarse mientras James lo involucraba en planificar la reconstrucción de su cabaña, dando esperanza para el invierno. Una noche Sarah encontró a James en la puerta del abarrotado salón, observando a su familia empleada con ojos empeñados. Teniendo segundos pensamientos sobre acogerlos, preguntó suavemente. Él sacudió la cabeza, pensando en Margaret de nuevo, pero diferente ahora. Se volvió hacia Sarah, tomando su mano. Ella siempre decía que la riqueza estaba para compartirse, que un hogar debería ser tan grande como su corazón. Sonrió, le habría encantado este caos. William también coincidió Sarah, creía en que los vecinos se ayudaran. James la atrajo más cerca, ambos observando mientras Emma enseñaba a la niña Anderson más pequeña a enhebrar danos. Ya no solo honramos sus memorias, verdad, estamos construyendo algo nuevo, algo que nos pertenece a todos. Sarah se apoyó en su fuerza, sintiendo la verdad de sus palabras. Esta Navidad, con sus regalos hechos a mano y cargas compartidas, sus tradiciones mezcladas y familia empleada, les estaba enseñando a todos lo que el amor podía construir cuando se le daba espacio para crecer. La carta amenazante ligó en una brillante mañana de enero, traída por un peón del Double H que había cabalgado fuerte a través de la nieve. Sarah reconoció la elegante letra de Marcus Blackwood incluso antes de que el rostro de James se oscureciera al verla. Los niños, preguntó James en voz baja escaneando el contenido, en la escuela. Sarah respondió moviéndose para leer por encima de su hombro. Las palabras le helaron la sangre. Harrison tus recientes arreglos domésticos no han pasado desapercibidos. Que conmovedor como te has encontrado una familia ya hecha. Sería una lástima si algo les pasara. El Double H podría haberse transferido pacíficamente. Ahora bueno, incluso el granero más fuerte puede quemarse. Consider esto una cortija final. James arrugó el papel, sus nudillos blancos. Debería haber sabido que no lo debería estar. Blackwood nunca ha aceptado bien la derrota. Caintame dijo Sarah poniendo una mano en su brazo, todo esta vez. James se hundió en una silla,
repentinamente agitado. Marcus Blackwood y yo fuimos socios hace años. Udo a financiar los primeros días del double H cuando los bancos no tocaban los sueños de un joven ranchero. Pero su visión era diferente a la mía. Como él quería construir un imperio, exprimir ranchos más pequeños, controlar todo el territorio. Yo quería crear algo sostenible, algo que ayudara a la comunidad a crecer. La mandíbula de James C. Tenso. Cuando lo compré no lo tomo bien. Comenzó a adquirir tierras alrededor del double H, intentando aislarnos de derechos de agua pastos. La noche que me desperaron. Sus hombres, confirmó James, habían estado prisionando a otros rancheros para vender. Yo había reunido evidencia la levaba a las autoridades territoriales. Intentaron detenerme. Sus ojos se encontraron con los de Sarah. Nunca quis traer es peligro a tu puerta. Sarah se enderezó, la fuerza de William flyendo por ella. Nuestra puerta corrigió firmemente, enfrentamos las cosas juntos ahora. Sarah no. Lo cordo. Nos devolviste nuestro futuro, James, nos ayudaste a construir algo hermoso aquí, no digermos que el miedo nos lo robe. Un relincho de caballo rompió la tensión. Por la ventana vieron a Thomas y Emma regresando temprano de la escuela acompañados por el sheriff. James Harrison llamó el sheriff Miller mientras se acercaban. Tuve noticia de hombres sospechosos vigilando la escuela. Pensé que era mejor escoltar a tus jóvenes a casa. El rostro de James se endureció mientras ayudaba a Emma a bajar de su caballo. ¿Reconociste alguno? No, señor, respondió Emma, voz firme a pesar de su evidente miedo. Pero tenían caballos como los que montaban esos hombres el verano pasado cuando vinieron buscandot. Thomas se paró cerca de James, imitando inconscientemente su postura protectora. Los Romans 6 detrás del mercantil también, observándonos cuando fuimos de compras con mamá ayer. Sarah sintió un frío que no tenía nada que ver con el air invernal. Los habían vigilado, estudiado sus rutinas observadas. James debió sentirlo también, porque se volvió hacia el sheriff con determinación sombría. John, creo que es hora de que discutamos las operaciones de Blackwood en detalle. Tengo documentación que deberías ver, la evidencia que levaba esa noche. La mano del sheriff descansó significativamente en su cinturón de pistola. James asintió. Y más que he reunido desde entonces, la escritura de la propiedad de Sarah amenazas a otros rancheros detalles de sus tácticas de coerción. Miro la familia. Pero primero necesitamos asegurar el homestead. Las siguientes horas transcurrieron en un torbellino de actividad. James y el sheriff organizaron patrullas armadas de hombres de confianza. Sarah y los niños metieron los caballos al granero, aseguraron ventanas y prepararon suministros de emergencia como antes de la tormenta. También practicamos para esto, recordó Emma a Thomas mientras llenaban barrels de agua. Recuerda lo que James nos enseñó, estar preparados vence al miedo. Sarah oyó el intercambio y sintió un feroz orgullo surgir en su pecho. Sus hijos habían crecido tanto, aprendiendo no solo habilidades de rancho de James, sino courage y pensamiento claro ante el peligro. Esa noche, después de que el sheriff se fuera con la evidencia de James y patrullas extras estuvieran en su lugar, la familia se reunió cerca en el salón. Los Anderson habían insistido en quedarse a pesar de la amenaza. El señor Anderson declarando firmemente que los vecinos se mantienen unidos. James sostuvo la mano de Sarah con fuerza mientras discusión planes para los próximos días. Nadie habló de miedo aunque flotaba en el air como humo de leña. En cambio hablaron de asuntos prácticos, rotaciones de guardia, revisiones de suministros, señales entre casas. Pase lo que pase, dijo James finalmente mirando cada rostro querido a su vez, lo enfrentamos como familia.
Y en ese momento observando los valientes rostros de sus hijos a la luz del fuego, Sara supo que prevalecerían. El amor había construido esta familia, el miedo no la destruiría. El ataque ligó 3 noches después, en la hora más oscura antes del amanecer. Sara despertó con olor a humo y la voz urgente de James. Han prendido fuego al pasto lejano, intentan atraernos a furia. La familia se movió con precisión practicada. Sin pánico, sin movimientos desperdiciados. Emma y Thomas ayudaron a los niños Anderson al sótano de tormentas mientras sus padres se unían a la cadena de cubos. La herida de James de la tormenta apenas había sanado, pero trabajó incansablemente dirigiendo hombres, coordinando su defensa. Vienen desde la cresta norte, la voz del sheriff Miller resonó sobre el caos, al menos 8 jinetes. El corazón de Sara se apretó al ver a James revisar su pistola, rostro endurecido. Cuídate con los niños le dijo. Pero él tomó su brazo. Tu herida. Estaré bien la besó rápido ferozmente, manténlos a salvo. Pero mientras se volvía para irse, la voz de Emma resonó detrás de ellos. Jinetes viniendo desde el sur también, a través del trigo de invierno. James giró dándose cuenta de que los flanqueaban. Sara vaya el momento en que su mente táctica cambió, analizando su posición. El granero decidió, todos adentro, es el edificio más fuerte que tenemos. Corrieron a cumplir guiando niños y adultos al interior de la estructura fortificada. Las medidas de James la habían hecho tan sólida como una fortaleza, con líneas claras de visión y posiciones defensivas. Mientras Sara ayudaba a la señora Anderson con los niños más pequeños, oyó a James y al sheriff organizando su defensa. Thomas llamó James, recuerdas donde guardamos la munición extra. Sí, señor, detrás del table resuelto en el cuarto de apergos. Buen chico, Emma el rifle de tu madre. Ya lo tengo, James. Emma apareció con el Winchester de Sara, su joven rostro determinado. Y recuerdo lo que me enseñaste sobre cargarlo. Sara sintió un surge de orgullo a través de su miedo. Sus hijos estaban asustados sí, pero eran hijos de su padre y ahora de James también, sabían que hacer. Los primeros disparos llegaron como advertencia, rebotando en el techo metálico del granero. Quieren asustarnos para que salgamos, explicó James posicionando defensores en puntos estratégicos. Blackwood prefiere evitar asesinatos directos, malo para los negocios. Entonces que quieren. Una demostración de fuerza para probar que somos indefensos sin la protección del double H. La voz de James se endureció, pero no lo somos. Como para saber su punto Emma llamó. Mamá están acercando el fuego a la casa. Sara encontró los ojos de James a través del granero. Su hogar, todo lo que habían construido juntos, estaba vulnerable. Pero antes de que alguno pudiera hablar, Thomas dijo un paso adelante. El sistema de riego, dijo firmemente, el que diseñó James, podemos inundar el campo norte desde aquí. El rostro de James se iluminó con feroz orgullo. El control está en la pared del granero, Sara, tu chico es un genio. Nuestro chico corrigió el asunto observando a Thomas y James trabajar juntos los controls de riego. El agua comenzó a brotar por el campo norte, creando una barrera entre el fuego y la casa. Pero su éxito fue breve. Una bala estalló la puerta del granero y de repente la noche estalló en disparos. Abajo, ordenó James, devolviendo fuego a través de un puerto defensivo. Pero mientras se volvía, Sara lo vaya tambilarse, su vieja herida rebriendos bajo la tensión. James corrió hacia él, presionando su mano contra la creciente mancha de sangre en su camisa. No es nada, intentó asegurarlo, pero su rostro estaba pálido de dolor.
Papar está herido, grito Thomas, olvidandos en su miedo. La palabra cuido suspendida en el air un momento, incluso en medio del caos. Los ojos de James se llenaron de lágrimas que no tenían nada que ver con el dolor. Este bien hijo dijo con voz ronca, todos lo estermos. Como respuesta a sus palabras, un nuevo sonido cortó la noche, caballos acercandos al galop muchos de ellos. Son los peones del Double H, gritó el sheriff Miller arriscando una mirada por la ventana. Deben ser 20 viniendo desde el este. La legada de los rancheros cambió la marea. Atrapados entre la ley y los leales hombres del Double H, las fuerzas de Blackwood retrocedieron rápidamente. Mientras los disparos se desvanecían, Sarah ayudó a James a ponerse de pie, sosteniéndolo mientras emergen del granero. Su hogar aún estaba en pie gracias al rápido pensamiento de Thomas. El fuego estaba contenido, y los rancheros que llegaban ya ayudaban a extinguirlo completamente. Pero fue la escena dentro del granero la que golpeó más profundamente a Sarah. Sus dos familias acurrucadas juntas, sus hijos mostrando a los más pequeños como ser valientes, todos apoyándose mutuamente a través de la crisis. James se apoyó pesadamente en su hombro, observando la misma escena. Lo siento susurró por traer peligro. Para Sarah se volvió hacia él, oíste a Thomas. Su papá ahora James Harrison, nuestros hijos te eligieron, y yo también, pasé lo que pasé lo enfrentamos juntos. El amanecer rompía sobre las montañas, pintando la tierra cubierta de nieve en tonos de rosa y oro. Su mundo había cambiado en la noche, pero habían emergido más fuertes sus lazos probados por fuego y miedo, y encontrados inquebrantables. En los tranquilos días siguientes al ataque, la sanación tomó muchas formas. La herida física de James sanó lentamente bajo el cuidado atento de Sarah, pero fue la sanación más profunda dentro de la familia la que resultó más profunda. Los niños fueron los primeros en abordar el tema que flotaba en el aire. Emma y Thomas estaban en la puerta de la habitación de recuperación de James, sosteniendo algo detrás de sus espaldas. Papá dijo Emma suavemente probando la palabra que Thomas había gritado en el miedo, te hicimos algo. La respiración de James se detuvo ante el título, sus ojos encontrando los de Sarah donde estaba sentada junto a su cama. Ella asintió alentadoramente su corazón lino. Los niños trajeron una caja de madera hecha a mano, su tapa talada con glorias de la mañana como las de la silla de Emma. Dentro había un anillo y una simple banda de oro que Sarah reconoció con sorpresa. Era el de papá, explicó Thomas, voz tranquila pero firme. Lo encontramos en el cofre de cedro de mamá. Pensamos que tal vez era hora de que tuviera un nuevo propósito. James se sentó más erguido, emoción clara en su rostro. Niños no podría. Papá quería que lo tuvieras, interrumpió Emma, siempre decía que el amor era saber proteger a la familia, eso es lo que hiciste, lo que haces. Sarah se movió para sentarse en la cama junto a James, tomando su mano. Tienen razón, dijo suavemente. William aprobaría al hombre que ha ayudado a criar a sus hijos que les ha enseñado fuerza, courage y amor. James miró el anillo, luego los rostros de su familia, porque verdaderamente eran su familia ahora, unidos por elección, amor y pruebas compartidas. Me sentiría honrado, dijo con voz ronca, pero solo si tu madre acepta hacerlo oficial. Se volvió hacia Sarah, ojos linos de significado. Debería estar de rodillas para esto, pero. Estás exactamente donde debes estar, respondió Sarah, lágrimas amenazando. Rodado de nuestros hijos en nuestro hogar, haciendo una pregunta cuya respuesta todos conocimos desde hace meses. Thomas rebotó en sus pies. Entonces te casarás con él, mamá. She Sarah Rio secondos los ojos, she me casaré con él.
Emma coloco cuidadosamente el anillo de William en la palma de James. Mientras lo deslizaba en el dedo de Sarah, ella sintió el peso del pasado y presente combinandos, no reemplazando el viejo amor, sino construyendo algo nuevo desde su base. Más tarde esa noche, mientras los niños compartían la noticia con los Anderson, que habían insistido en quedarse hasta que James se recuperara completamente, Sarah se encontró a solas con su prometido. He estado pensando, dijo James, voz pensativa, sobre nombres y legados. El double H estaba nombrado por Harrison, pero tal vez se horrida un cambio. El circulo se quizá por Collins. Sarah tocó su rostro gentilmente. Los niños le ven el nombre Collins con orgullo. Pero tal vez necesitamos algo nuevo, algo que nos represente todos. James tomó su mano, besando su palma. ¿Qué tenías en mente? El rancho Glorias de la Mañana, sugirió ella. Por las flores de Margaret, por nuevos comienzos, por belleza que se abre fresca cada día. Sus ojos se empañaron. Confía en ti para encontrar la manera perfecta de honrar ambos pasados mientras construimos nuestro futuro. Se movió con cuidado, consciente de su herida sanando. He estado trabajando en algo más también, planeaba esperar pero. Alcanzó su diario, abriéndolo en una página marcada. Dentro había papeles de adopción y redactados, esperando solo firmas. Si los niños quieren, dijo suavemente, siempre serán Collins por sangre pero podrían ser Harrison también, un nuevo comienzo para todos nosotros. Sarah leyó entre lágrimas mientras James explicaba su plan. Como los niños podrían elegir mantener Collins como segundo nombre, honrando a su padre mientras añadían Harrison para marcar su nuevo capítulo. Como ya había hablado con el abogado del pueblo, asegurando que todo fuera legal y correcto. Si lo preguntamos juntos, decidió ella, cuando estés más fuerte. Un golpe en la puerta los interrumpió. Emma, trayendo la medicina nocturna de James. Sarah observó mientras su hija lo cuidaba con competencia gentle, ajustando sus almohadas, revisando su vendage tal como le habían enseñado. Emma, dijo James mientras ella se volvía para irse, podrías tú y Thomas acompañarnos un momento, hay algo que nos gustaría discutir. Sarah sostuvo su mano mientras presentaban la opción de adopción a los niños. La alegría en sus rostros, la completitud de su aceptación, fue toda la respuesta que necesitaban. Esa noche, escribiendo en su diario, Sarah reflexionó sobre cómo el amor se transforma. El anillo de William ahora levaba nuevas promesas. Las flores de Margaret florecían en el nombre de su futuro rancho. Y sus hijos leverían tanto su pasado como su futuro en sus propios nombres. Una familia puenteando lo que fue y lo que sería, más fuerte por haber sido probada por fuego. La primavera ligó con una explosión de flores silvestres y preparativos de boda. Las enredaderas de glorias de la mañana que Emma había plantado alrededor de los postes del porche apenas comenzaban a brotar, prometiendo flores de verano para su rancho recién nombrado. Toda la comunidad había abrazado la próxima celebración, viéndola como símbolo de esperanza. Tras la oscuridad de las pruebas del invierno, Sarah se quedó quieta mientras la señora Peterson ajustaba su vestido de novia. El de su madre, cuidadosamente alterado para adaptarse tanto a su figura como a los tiempos. Emma observaba el proceso con ojos brillantes, su propio vestido nuevo extendido en la cama. Algo prestado, dijo la señora Peterson, prendiendo un delicado culo de encaje. Este era de mi abuela traído desde Boston, y algo azul añadió Emma trayendo un broche de zafiro. James lo mandó hacer para que combine con sus ojos, sonrió, dijo que te dije que también es algo nuevo. Sarah tocó la joya gentilmente. Y algo viejo hizo serio, ligo una voz grave desde la puerta. El reverendo Matthews, que había casado a Sarah y William tantos años atrás, estaba apiado en su bastón, aunque sospecho que no es exactamente lo que la tradición tenía en mente.
El viejo ministro había insistido en oficiar la ceremonia, a pesar de su salud fallida. Te casé con tu primer amor, le había dicho a Sarah. Solo corresponde que te case con tu segundo, el buen señor sabe que el corazón puede crecer para contener más amor. Los días previos a la boda transformaron su homestead. El granero, una vez fortaleza contra el peligro, se convirtió en un salón de recepción lleno de flores. Los Anderson, ahora instalados en su cabaña reconstruida, ayudaban a colgar faroles de las vigas. Thomas se probó como experto dirigiendo los equipos de decoración, su talento natural para la organización brillando. James, por su parte, parecía tener sus propias sorpresas. Paquets misteriosos llegaban de Denver y pasaba largas horas en conversación privada con Emma, quien guardaba sus secretos con habilidad diplomática. Ya verás, mamá era todo lo que decía, ojos centellindo con conspiración compartida. La mañana de la boda amanció clara y cálida. Sarah despertó encontrando un regalo en su almohada, un retrato familiar enmarcado, el primero que habían tomado juntos. Ella y James sentados en el centro, los niños de pie detrás, los cuatro rostros brillando de felicidad. El marco estaba talado con glorias de la mañana y espigas de trigo, combinando ambos pasados en su futuro compartido. Una nota en la letra de James decía, nuestro primer retrato familiar oficial aunque has estado en mi corazón mucho más tiempo, hoy lo hacemos legal mi amor. La ceremonia misma fue todo lo que Sarah no sabía que quería, simple pero profunda, íntima pero compartida con toda su comunidad. Emma y Thomas estuvieron con ellos no solo como niños, sino como partes vitales de la familia que se unía. Cuando llegó el momento de los votos, James los sorprendió a todos volviéndose primero hacia los niños. Antes de hacer mis promesas a su madre dijo, su voz resonando sobre la multitud reunida, tengo promesas para ustedes. Saco dos pequeñas cajas. Estos son relojes de bolsillo como el que me trajo a su puerta aquella noche de tormenta. Están grabados con sus nuevos nombres los que eligieron, honrando a ambos padres. Emma abrió el suyo con dedos temblorosos, leyendo en voz alta. Emma Collins Harrison hijo amada. La voz de Thomas se unió. Thomas Collins Harrison hijo querido. James continua ojos brillantes. Prometo llevarlos en mi corazón como propios, honrar la memoria del buen hombre que les dio la vida, y pasar cada día intentando ser digno del título que me han dado, papá. No hubo ojo seco en la reunión mientras James se volvía hacia Sarah, tomando sus manos. Y a ti, mi amor, prometo sociedad en todas las cosas, construir juntos nuestro rancho glorias de la mañana, criar a nuestros hijos en amor y sabiduría. Enfrentar cualquier tormenta que venga con el mismo courage que mostraste aquella primer noche cuando acogiste a un extraño herido y cambiaste todas nuestras vidas para siempre. La respuesta de Sarah vino de su corazón, sin ensayo pero verdadera. Prometo seguir construyendo esta hermosa vida contigo, mezclar los legados de nuestras familias en algo nuevo y maravilloso. Y enfrentar cada amenaza agradecida por el amor que nos unió. El reverendo Matthew sonrió mientras los declaraba marido y mujer. Mientras James la besaba, Sarah oyó a Emma susurrar a Thomas. Ahora somos oficialmente Harrison también. La celebración que siguió fue un verdadero asunto comunitario. Las mesas gemían con platos compartidos. Los niños jugaban entre los árboles iluminados por faroles, y incluso las damas más correctas se encontraron bailando cuando comenzó la música. Mirando alrededor de su granero transformado, a sus hijos bailando con los niños Anderson. Al rostro de James brillando de alegría mientras lo observaba todo, Sarah sintió la corrección de su viaje. Habían construido esta felicidad juntos, ladrillo por ladrillo, elección por elección, amor por amor.
Las glorias de la mañana on no florcian, pero su promesa estaba ali en cada brote verde alcanzando el sol. Nueva vida, nuevos comienzos, nueva belleza abriendos fresca cada día. Un año después, Sara estaba sentada en el salón del rancho Glorias de la mañana, registrando los eventos del día en el diario encudernado en curo que James le había regalado. Por la ventana, las glorias de la mañana florecían en vibrants púrpura y azul, sus enredaderas fuertes y establecidas ahora, como la familia que representaban. La nueva Biblia familiar estaba abierta junto a ella, sus páginas registrando sus vidas unidas, la adopción de los niños, la boda y ahora su mano se posó en su vientre creciente. El nuevo Gerson legando con los temilos de primavera. La voz de Emma legaba desde afuera confiada y clara, mientras dirigió a los peones en mover el ganado al pasto norte. A los quince, había crecido en su rol como aprendiz de James, mostrando un talento natural para la gestión de rancho que hasha que su padre brillara de orgullo. Tain la cabeza para los negocios de ambos había dicho James recientemente, observando a Emma calcular registros de cría. Y el corazón de ambos para la tierra. Thomas, ahora de dos, había encontrado su propio camino, combinando el don de William para la carpintería con la mente en general de James. La elegante cuna que tomaba forma en su taller probaba con bien si mezclaban esos talentos heredados. Sara sonrió, recordando la mañana en que Thomas había presentado sus planos de diseño, explicando cómo había incorporado elementos de ambas familias, glorias de la mañana taladas en los rieles, espigas de trigo en la cabecera, todo soportado por la sólida artesanía que William le había enseñado a valorar. El bebé de Beria Saber de Don Veen había dicho seriamente, todas las partes que nos hicieron quienes somos. Un alboroto en el patio atrajo a Sara a la ventana. James regresaba de la sede del Double H, donde el juicio de Blackwood finalmente había concluido. Los niños corrieron a encontrarlo, y incluso, desde la distancia Sara podía leer la buena noticia en su porte. Culpable en todos los cargos anunció mientras ella se unía a ellos. La evidencia era demasiado fuerte para ignorar. El imperio de Blackwood ha terminado. Emma lo abrazó ferozmente. Esto significa que el rancho Glorias de la Mañana está a salvo. A salvo y crescendo, confirmó James, atrayendo a Sara al abrazo. El juez territorial nos concedió los derechos de agua que Blackwood intentó robar. Podemos expandir el programa de cría como planeamos. Thomas miró desde el grupo familiar. Entonces podemos ayudar a más familias como ayudamos a los Anderson. Exacto, hijo, James revolvió su cabello. El rancho Glorias de la Mañana será un lugar que crezca más que solo ganado, crecerá esperanza. Más tarde esa noche, después de que los niños se acostaran, Sara y James se sentaron en el columpio del porche, observando las estrellas emerger. La brisa vespertina traía el dulce aroma de las flores que se habían convertido en su símbolo. Encontré algo hoy, dijo James, sacando un saber disgustado de su chaleco. Mientras revisaba los últimos documentos del juicio, era la carta amenazante que Blackwood envió hace un año. Sus palabras ahora impotentes para inspirar miedo. Sara la leyó de nuevo, recordando el terror de ese tiempo, como los había forjado en algo más fuerte. Hemos legado tan lejos, murmuró, apoyándose en la fuerza de su marido. She, la mano de James cubrió la suya donde descansaba en su vientre creciente. A veces pienso en esa noche sangrando en tu campo de trigo, que cerca estuve de nunca conocer esta felicidad. Dios tenía otros planes, dijo Sara suavemente, para todos nosotros. Se sentaron en silencio cómodo, escuchando los sonidos nocturnos de su rancho. Una vaca muggiendo en la distancia, caballos moviéndose en el granero, y en algún lugar un bujo llamando a su perja.
Todos los sonidos ordinarios y preciosos de una vida construida con amor. Añadí algo a la Biblia hoy, dijo James eventualmente, lo tenía pendiente desde hace tiempo. Será lo siguió adentro donde abrió la Biblia familiar en una nueva página. Ali, en su letra ordenada, había escrito. Que si sepa que el amor construye puentes sobre la piedad. Que la familia se forma por elección tanto como por sangre y que la esperanza, como las glorias de la mañana, flores fresca cada día. La familia Harrison, nacida de las líneas Collins y Harrison, es testimonio de la gracia de Dios al dar segundas oportunidades y nuevos comienzos. Escrito este día en gratitud por la noche en que una pobre viuda y sus hijos salvaron a un vaquero moribundo, sin saber que él sería la respuesta de Dios a sus oraciones, tal como ellos fueron la respuesta a las suyas. Lágrimas empañaron la visión de Sarah mientras leía. Es perfecto susurro. Nuestra historia debería preservarse, dijo James abrazando la cerca. Era que nuestros hijos y los hijos de sus hijos sepan que el amor puede sanar cualquier herida, construir cualquier puente, transformar cualquier vida. Que sepan que vienen de personas que eligieron el amor sobre el miedo, la esperanza sobre la desesperación, y encontraron su final feliz creyendo en nuevos comienzos. Sarah tocó las palabras en la página, luego alcanzó a tocar el rostro de su marido. Afuera, las estrellas de la noche brillaban sobre el rancho glorias de la mañana, bendiciendo el hogar y la familia que había crecido de un simple acto de bondad en una noche de tormenta en Montana. Espero que esta traducción completa te haya gustado. Es una historia hermosa de amor, resiliencia y nuevos comienzos. Si necesitas alguna modificación o algo más, solo dime, 2 hearts.